Đây là Kommun Alingsås của đất nước Thụy Điển. Tổng dân số là 42.861. Tổng diện tích là 1.962 km². Nói chung tôi nhắc lại, Thụy Điển này cái số không nói chính xác là 450 mấy ngàn km² đó. Dân số thì chưa đầy 11 triệu người. Đây có thể nói là đất rộng người thưa đó mọi người. Alingsås này nằm thuộc gần ở Älvsborg với ở Borut đi lên chút xíu đó mọi người. Lần rồi tôi nói thiếu chút xíu là khi qua là mình được nó cho tiền ăn mỗi tháng và nó cấp cho tôi cái nhà, lúc đó là nhà 2 phòng ngủ, phòng khách với phòng bếp mọi người. Tại vì lúc đó nhà mà 4 người với 4 đứa con với 2 vợ chồng vậy là chật, nhưng mới qua tại không có nhà phải lấy đỡ mà ở tạm thôi. Thì hôm nay tôi nói thêm về vấn đề ở Thụy Điển, về vấn đề Barnbidrag, tức là tiền con mọi người. Ở châu Âu này có nước không. Chẳng hạn như ở Hà Lan thì không có tiền này mọi người. Còn bên này thì đã có hồi lúc tôi qua mấy chục năm nay rồi. Thời đó thì có mấy trăm đồng một đứa con thôi. Thì tôi nói tiền Barnbidrag là tiền con, là để tôi nói cho mọi người biết. Có nghĩa là mình sanh mà mình nói thí dụ nha, một đứa thì được 1.000 đồng, 2 đứa thì được 2.000, nhưng 3 đứa không phải 3.000 mọi người. 3 đứa thì vẫn được 3.000 nhưng nó có tiền thi lé, có nghĩa là tiền thêm đó. Chẳng hạn như 3 đứa thì được khoảng 3.500 chẳng hạn. Còn bây giờ thì nghe hồi lúc đó tôi có 600-700, bây giờ là nghe 1.000 mấy rồi. Thí dụ một đứa mình nói 1.000 đi, một đứa thì 1.000, 2 đứa thì 2.000, còn 3 đứa thì có tiền bon thì lé thêm này 500-300 gì đó. Còn 4 đứa thì lại có nhiều hơn. Nó không phải là 3.500, 4.000 nữa, mà 4 đứa thì gần 5-6.000 đó. Rồi có 5 đứa, 6 đứa. Cái tiền Barnbidrag vậy cũng nhiều lắm mọi người. Ở bên Thụy Điển thì con của người ta tiền ăn, tiền đồ, người ta mua quần áo này kia cho con. Còn mình thì nhờ cái tiền đó để dành cũng được chút đỉnh. Nhưng mà có con đồ đi làm, mà 2 vợ chồng chia nhau đi làm thì sẽ có dư hơn là sống xã hội. Cuộc sống bên đây là vậy đó mọi người. Người ta mình không đi làm cũng vẫn được tiền và cũng được này kia. Rồi hôm nay tôi nói như vậy, đoạn sau là tiếng Anh. Mời mọi người xem nghe tiếp nha. Alingsås Sweden. Alingsås, pronunciation E, 6, is an urban area in Västra Götaland in Västra Götaland County with just over 27,000 inhabitants, 2020, and is the central town of Alingsås Municipality. The town is located by the lakes Hemsjö and Erska, and is crossed by the Sävion and Erska Strum, Lillen, rivers and Furgen, which is located at Långared. Alingsås is crossed by the E20, Road 180 and the Western Main Line. Alingsås is known for its cafes and is called Caféstaden. There are about 25 cafes. 7. Alingsås is also called Potato-staden, after Jonas Olstromer, who popularized potatoes in Sweden, and every year it is celebrated with a potato festival. 8. History. The name of the town, used since 1357, possibly comes from the combination of the words ailing and ooze,
referring to the fact that a person from Ale, called Aling, settled in the place. The suffix "us" probably comes from the fact that the person settled on the ridge that is today located by the district of Nolby. Thus, the place was called Alingsås. 9. Alingsås was granted city rights on the 21st of September 1619 by Gustav II Adolf, which makes Alingsås one of the oldest towns in the region. Since it was a recommended place of residence for citizens who were not allowed to rebuild the war-burned Nya Lådos. In 1639, privileges and a city coat of arms were granted. 10. However, the town had a waning existence during the first years and in the early 1720s had around 150 inhabitants, but received a boost from the 1720s onwards in connection with the establishment of Jonas Olstromer's manufactory. However, the business was dependent on state support and was hit hard by the manufacturing crisis in the late 18th century. Alingsås then had around 1,000 inhabitants, 11, in 1724 and 1779. Alingsås was hit by city fires that destroyed most of the town, 12, 10. The manufactory's continued decline and final closure in 1847 led to slow development for Alingsås. After Alingsås was connected to the Western Main Line in 1859, and the Alingsås cotton mill was built in 1862. A period of upturn followed and Alingsås developed into an important textile industry center. The tea crisis of the 1960s and 1970s hit Alingsås hard. 11. Administrative affiliations. From being a church village in Alingsås parish, the town was established in 1643 as Alingsås town. After the municipal reform in 1862, the settlement was then located in the city municipality of Alingsås town, and with a smaller part before 1952 in Alingsås parish. The city was expanded in 1952 and 1955 with neighboring parishes, including Alingsås parish, and the town then formed, as its central town, a small part of the city municipalities area. In 1971, Alingsås town was included in Alingsås Municipality, and the town has been the central town of the municipality since then. 13. Alingsås has belonged to Alingsås parish since 1967. Having previously belonged to Alingsås town parish and with part to Alingsås county parish. 14. In 1965, Alingsås belonged to the Alingsås Town Hall Court and then to the Vettel, Ale and Cullings District Court in 1971. Since 1971, the town has been included in the Alingsås District Court's jurisdiction. 15.